నమస్కారం ఘంటారవానికి స్వాగతం. ముందుగా ప్రధానాంశాలు. పరిశ్రమ అనుకూల విధానాల్లో తెలంగాణ భేష్. సాగురంగ పరిశ్రమలపై సిఐఐ దృష్టి సారించాలన్న కృష్ణా ఎల్లా. ఉక్రెయిన్ రష్యా మధ్య నేడు రెండో విడత శాంతి చర్చలు. భేటీ నేపథ్యంలో దాడుల తీవ్రత తగ్గించిన పుతిన్ సర్కార్. ఉక్రెయిన్కు సాయం చేసేందుకు ముందుకొచ్చిన భారత్. మందులు, వైద్య పరికరాలు పంపాలని నిర్ణయం. గరిష్ట స్థాయికి చేరుకున్న ముడి చమురు రేటు 2013 తర్వాత తొలిసారి $110 దాటిన ధర. యాదాద్రిలో తిరుమల తరహాలో దర్శనాలు కల్పించే యోచన. అమలు సాధ్యాసాధ్యాలపై యాడా కసరత్తు. సిఐఐ తెలంగాణ రాష్ట్ర వార్షిక సదస్సులో ఐటీ శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ మాట్లాడుతున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. आप तो हमारे दोस्त हो, इसलिए बहुत सारे अच्छे अच्छे शब्द आपने कहा, बहुत तारीफ आपने की. बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभारी हूं और उम्मीद करता हूं कि आपका सपोर्ट ऐसे ही रहेगा और आगे जाकर भी आपका सहयोग ऐसे ही मिलता रहेगा. Mr. Ranganathan, and thank you sir for also staying on, the Southern Region's chairman. Ladies and gentlemen, today in fact, as I've just mentioned, is the opportune time of the new team of CII in Telangana taking over from the past team. The baton is being passed on to Vagish today. But incidentally also, today marks the second anniversary of the first COVID case in Telangana. Exactly on the 2nd of March in 2020, we had the first case in Telangana. So एकदम सही टाइम चुना आपने. समीर को बाहर भेज के आप नया चार्ज ले रहे हो जब थोड़ा माहौल बेहतर है. वागिश इज अ स्मार्ट मैन, वी ऑल नो. इसलिए जो बुरा वक्त था, थोड़ा मुश्किल वक्त था, तो समीर को दे दिया. Because Samir is related to Piyush Goyal, as you know. Samir Goyal is related to Piyush Goyal. इसलिए एक साल पूरा उनको दे दिया. अभी थोड़ा बेहतर हो गया तो वागिश आ गया आगे. And one thing I would like to say before in fact I was just debating, because I have this written speech, but then I saw Krishna speaking. He said, I speak from the heart and I'm not going to stick to my written speech, etc. So I am also inspired. Krishna, I'm taking a leaf out of your book. I'm also going to be talking, possibly without looking at the paper. The theme of today's event is India at 75 and catalyzing change for new India. Because India, after independence, will be 75, I think in August this year. 47 is the independence, so 2022, 75 years. So I think one of the things I would like to start off by mentioning is about, क्योंकि हम लोग अभी स्टार्टअप्स के बारे में बहुत सुनते हैं. स्टार्टअप्स के बगैर आजकल तो एक न्यूज़पेपर में एक दिन भी कोई ना कोई आर्टिकल तो छापता ही है हर दिन. एवरी डे देयर इज अ न्यूज़ अबाउट सम स्टार्टअप बिकमिंग अ सूनिकॉर्न और यूनिकॉर्न और डेकाकॉर्न और व्हाटएवर other cons there are, sweet cons, I don't know. There are bunch of things that keep popping up every so often. So let me talk about the most successful startup in 75 years of independent India. That is the state of Telangana. And the reason why I say this is not because I represent the government of Telangana, but because the numbers actually speak for themselves. 7 years ago, my friend Sarita, who's sitting here, 7.5 years ago, who's a captain of the industry, had hosted a dinner, or we had met at a dinner where almost 100 or 150 businessmen and women were present. So she, as a son of the soil, as a daughter of the soil, asked me a pointed question. This was not when the TRS had won the mandate. This was much before. No. You were right in asking. About 8 years ago, I think it was. This was at a friend's place. We had all met for dinner, about 100, 150 of us. People who were concerned, people who were worried, people who were anxious as to what would happen when the bill would get passed in the parliament and when the new state of Telangana would come into being. Sarita being Sarita, for those of you who know, she doesn't hesitate to speak her mind. So she asked me point blank onto my face. She said, तुम लोग लड़ तो रहे हो तेलंगाना के लिए, but what is it that you guys are trying to accomplish?
by dividing Telugus. तुम लोग क्या करना क्या चाह रहे हो? This is what she said. So I told her, listen, this is actually for the benefit of the people of both Telugu-speaking states eventually. This would help all of us. This would expedite development. This would bring more prosperity. This would spread, in fact, infrastructure growth in all pockets as opposed to, concentrated development in certain pockets, etc., etc. Of course, she was not convinced. But today I'm going to possibly talk about, now you're convinced. Thank you, Sarita. So today I'm going to tell you why you should possibly be convinced. In exactly 7.5 years in Telangana, when we started our journey, I'll just give you 3 numbers. The first thing is our per capita income. When we started our journey in 2014 in June, 2nd of June 2014, the per capita income of the state of Telangana was 1,24,000 rupees. And today, 7.5 years later, and this is not me, these numbers are not mine. These numbers are of the Ministry of Statistics and Program Implementation, Government of India. According to them, the per capita income of Telangana today is 2,78,000 rupees. A growth of 125% from 1,24,000 to 2,78,000 rupees. And the other number I'll share with you. The Gsdp, the size of the Gsdp, the gross state domestic product, back in 2014 June, was 5 lakh crores, Telangana, 4.9 lakh crores to be precise. And today, again, according to Government of India statistics, the current Gsdp size of the state of Telangana is 11.54 lakh crores, 130% growth. This goes to show you how the state has been able to do exceedingly well in terms of all indicators. The other interesting statistic I would like to put forward, and I have to correct Mr. Bagla here. Mr. Bagla said, Deepak ji, आपने कहा कि हम लोग छठे हैं rank में, contribution towards Indian economy. Sir, RBI would like to differ, not me. The Reserve Bank of India has released a report, a book of statistics in October 2021, and they have clearly stated that Telangana is the 4th largest contributor to Indian economy. We are 11th largest in terms of geographical size. We are 12th largest in terms of population, but we are the 4th largest in terms of contribution. Ahead of us are 3 very large states: West Bengal, Karnataka, and I think Maharashtra. So I would like to correct you there, sir. And this is not me again, Reserve Bank of India. In fact, just to put things in perspective, our population in India as a state is 2.5%. But our contribution to GDP of India is 5%. So that is literally Telangana punching above its weight. Double the size, in fact. So that goes to show you why I call Telangana the most successful startup of independent India. Our Honorable Chief Minister, in fact, is a firm believer, Shri KCR Garu is a firm believer in getting the basics right, in getting the fundamentals right. While, it's easy to talk about emerging technologies, it's fanciful to talk about all the cool things that are happening all over the world, the hyperloops and other things of the world. It's easy, it's all nice talk, but I think a country like India, which is still a developing nation, should get its basics sorted. So therefore, when we started our journey, we went with the 3I mantra: innovation, infrastructure, inclusive growth. That's exactly what we focused on in the last 7.5 years. Now, what do I mean by innovation? Innovation in today's world is often misconstrued as being, disruption in the technology area, startups, etc., etc. But innovation can happen on many, many fronts. I was amused to hear Krishna when he said big companies cannot innovate. I beg to differ, Krishna. In fact, even big companies, can innovate, should innovate if they want to sustain, if they want to remain around. Because otherwise, you lose your edge, you basically lose your mojo, and you are gone in no time. Because if you think about it, 20 years back, Yahoo was a big name. Today not, and I think each of us in this room, or most of us in this room, the younger lot may not remember that, but most of us in this room had a Yahoo account. I did too. Now I don't even remember my password, because I don't use it anymore. It's lost its relevance, and now we have so many other things that have come up and so many other things that have just, eclipsed Yahoo and other behemoths of the early 2000s. That's the point I'm trying to make. Unless you reinvent yourself, unless you rediscover
yourself, unless you reorient yourself to the changing times, changing demands, changing markets, any big company would not survive. The fact that GSK, the fact that all the big companies of the world still continue to be relevant in spite of the onslaught from Krishna Ella and his team means that they are doing something right. If not everything, they must be doing something right. The point I'm trying to make is invention, innovation is not confined to startups or technology alone. Even government should innovate. And that's exactly what we have done with our policy making. Mr. Bagla just spoke about how Telangana's industrial policies leagues ahead of anybody else. That is because our Honorable Chief Minister in this very room sat for 7 hours with the industry bodies, tried to understand in the very initial days of government. He said, let me sit with you, understand the pain points. Let me understand how I can make a difference. And in 2014, July I think it was, there was a meeting held in this room. And by 2014 November, Telangana came out with its first legislation. That is the Telangana State Industrial Project Approval Self-Certification System, the TS iPass. Now it's like the easy pass, that you would run into in the US. TS iPass has been extremely successful. And in case you're wondering, how do you say something successful? We have given out more than 18,000 clearances. We've been able to attract more than 2.3 lakh crores of investment. And we've been able to create a direct job potential of 1.6 million jobs. This is something that is truly amazing for a new state in India. And this growth, the numbers that I just reeled out, is all despite several things. It's despite the bifurcation blues, because the new state has to settle in. There are still issues to be tackled with the other state, with our brother state, or sister state as you would like to call it. We have still some issues to settle. The bifurcation blues are still, in some areas at least they're still there. This is despite the fact that there was demonetization, which affected all of us, which affected the growth of states, districts, countries, the entire country as such, industries also. And this despite the pandemic. 2 years of pandemic and still Telangana, in fact, as was pointed out by Mr. Bagla, even if you look at an average, it's more than 13%. And if this same growth trajectory continues, then we would certainly be at that magical $470 billion or $500 billion, I think he was referring to. We'd be there by 2030, which is a humongous contribution to India's economy, if you ask me. Innovation was not confined to industrial clearances alone. Innovation was also brought in other spheres of life, such as municipal administration. How we give clearances to the industries in 15 days, and if you do not deliver in the 15-day window, how it is a deemed approval on the 16th day, was also replicated by municipal department. We asked the municipal department also to study how building permissions are given. So today in Telangana, I proudly say as Minister for Urban Development, we are the only state which can promise clearances in 21 days for any layout or a building approval. If we don't deliver on the 21-day window, on the 22nd day, without you having to meet any official, it's a deemed approval. In fact, for plots of less than 500 square meters, the approval is instant. It's self-certification. No state in India will tell you this. So this is the sort of innovation Telangana has made. Innovation in Panchayati Raj and rural development. The new act that we brought in for village development is something truly unique. I don't think there is any state in the country which said 10% of the budget from the village Panchayati or the municipal body has to be earmarked for greenery. 10% of your budget is green budget. And the new act also espouses, also makes it very, very clear that the village sarpanch or the municipal councillor or the municipal chairperson or the panchayati secretary can lose their job and will lose their job if they do not ensure 85% survival of the plants that have been planted in their respective domains. I don't think any government in India has done this. Now that is the innovation I'm talking about. Innovation does not have to confine itself to cool technologies. Innovation is about impacting the society in a positive way. And that's what I'm saying. Governments can innovate, others also can innovate. And when I say the 3I mantra, innovation, infrastructure is the second I. On the infrastructure front, why Telangana has grown is because we have spent lots of money. We spent extensive money on ramping up our infrastructure. We were a power deficit state when we started our journey. We had an installed capacity of 7,000 megawatts. Today our installed capacity of power is more than 16,000 megawatts and more than doubled
in the last 7.5 years. We spent lots of money. అంకుర సంస్థగా ప్రారంభమైన భారత్ బయోటెక్ అనేక రకాల వ్యాధులకు వ్యాక్సిన్లను ఉత్పత్తి చేసినట్లు సంస్థ చైర్మన్ డాక్టర్ కృష్ణ ఇల్లా తెలిపారు. హైదరాబాద్ సిఐఐ తెలంగాణ వార్షిక సమావేశంలో మంత్రి కేటీఆర్తో కలిసి ఆయన పాల్గొన్నారు. పారిశ్రామిక ప్రగతికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అనేక చర్యలు చేపట్టిందని కృష్ణ ఇల్లా తెలిపారు. తెలంగాణ మెడికల్ హబ్గా మారిపోయిందన్న కృష్ణ ఇల్లా భవిష్యత్తులో ఎలాంటి పాండమిక్నైనా ఎదుర్కొనే శక్తి తెలంగాణకి ఉందన్నారు. వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల్లో భారత రైతులు మరింత పురోగతి సాధించాలని కోరారు. రైతులు పండించే పంటలకు విలువ జోడించాలని కృష్ణ ఎల్లా సూచించారు. Never interfere in the industry's growth. Never interfere in any problem. I think the most important, what we should look at it, we don't get help also, it doesn't matter. But as entrepreneur, if they don't interfere, that's the greatest gift can be given by government. Every entrepreneur here are not been humiliated, tortured or bogged by anybody. Government never interfered. They were there all the time. Even when I have some problem with the TSIC on some assigned land, they said, we will come and help you. I think people CIA should focus on agriculture and food processing industry. This is only time in the pandemic, only agriculture has never grown growth down. It has grown up. And I think the Indian farmers had done a tremendous job to the country's progress. And I think we are grateful to all the Indian farmers of this country. పెద్దపల్లి జిల్లా మంథనిలో 2 పడక గదుల ఇళ్ల కేటాయింపులు గందరగోళం నెలకొంది. మున్సిపాలిటీ పరిధిలో ప్రభుత్వం నిర్మించిన ఇళ్ల నిర్మాణం పూర్తయి ఏడాదిన్నర కావస్తోంది. అయినా ఇంతవరకు పంపిణీ జరగలేదు. అధికారులు నిర్లక్ష్యం వహిస్తున్నారంటూ అర్ధరాత్రి వేళ కొందరు తాళాలు తీసి ఇళ్లలోకి వెళ్లారు. విషయం తెలుసుకున్న మరికొందరు అక్కడికి చేరుకొని అసలైన లబ్ధిదారులను తామేనంటూ ఆందోళనకు దిగారు. పోలీసు బందోబస్తు నడుమ ఇళ్లకు మంథని తహసీల్దార్ తాళాలు వేశారు. పోలీసులకు వ్యతిరేకంగా ఇళ్ల ముందు మహిళలు బైఠాయించారు. ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం స్పందించి అర్హులను ఎంపిక చేసి ఇళ్ల కేటాయింపు చేపట్టాలని బాధితులు కోరుతున్నారు. రాసుకున్న పేర్లు అయితే వెళ్ళాలి కదా, మరి మాకు ఇతర నాశ కొద్ది మేము చూసుకుంటున్నాం. ఈ లేఖదమ్మది వచ్చిందని మేము ఎలా ఉండు అన్నది మాకు కూడా అర్థం అయితే లేదు. మరి వాళ్ళు పేర్లు వెళ్ళిన వాళ్ళకైతే కంపల్సరీ అయితే ఇవ్వాలి కదా. ఇప్పుడు ఏం దిక్కుదీము లేకుండా అయితే పట్టుకొని ఉంటారు. మా మొగోళ్ళు ఉంటే నిజానే అన్నట్టు ఉండు, మొగోళ్ళు లేరు. వాళ్ళు వేయినందుకు మేము ఏం చేస్తాడు, ఇల్లు ఇడిచిపెట్టిపోతావా ఊరు ఇడిచిపెట్టిపోతావా? ఎన్ని రోజులైనా ఇక్కడ వాడు ఉండు ఎన్నాయి ఉండడానికైనా ఇంత నీడైతే కావాలన్నా. పొద్దున్నక పోయొచ్చైనా గడిచేపు పండుకుందామని ఇంత నీడ కావాలి, ఉడకబెట్టుకొని తినటానికైనా నీడ కావాలి మాకు. ఢిల్లీలో మాజీ ఎంపీ జితేందర్ రెడ్డి నివాసంలో కిడ్నాప్ ఘటన రాష్ట్రంలో కలకలం రేపుతోంది. మహబూబ్ నగర్లో ఇటీవల 3 వ్యక్తుల అదృశ్యం, అరెస్టు వ్యవహారం చిక్కుముడి వీడక ముందే ఢిల్లీలో మహబూబ్ నగర్కు చెందిన మున్నూరు రవి, మరో 3 కిడ్నాప్ వ్యవహారం చర్చనీయాంశంగా మారింది. 4 వ్యక్తుల అపహరణపై జితేందర్ రెడ్డి వ్యక్తిగత సిబ్బంది ఫిర్యాదుతో ఢిల్లీ పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. సౌత్ అవెన్యూ ఫ్లాట్ పరిసరాలను సందర్శించిన డీసీపీ, ఏటీఎస్ అధికారులు ఘటనపై విచారణ చేపట్టినట్లు వెల్లడించారు. ప్రత్యేక బృందాలు ఏర్పాటు చేసి కిడ్నాప్పై విచారణ చేపట్టినట్లు తెలుస్తోంది. ఎంపీల క్వార్టర్స్ రాష్ట్రపతి భవన్ దగ్గరే జరగడంతో అప్రమత్తమైన పోలీసులు అత్యంత సున్నితమైన వ్యవహారంగా భావిస్తున్నారు. కాగా గత బుధవారం మహబూబ్ నగర్కు చెందిన నాగరాజు, గురువారం యాదయ్య, విశ్వనాథులు అదృశ్యం కాగా స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్లో వారి కుటుంబ సభ్యులు ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ క్రమంలోనే ఢిల్లీలో కిడ్నాప్లు జరగటం కలకలం రేపుతోంది. మహబూబ్ నగర్ జిల్లాకు చెందిన ఓ రాజకీయ నాయకుడి అక్రమాలపై పోరాటం చేస్తున్న నేపథ్యంలోనే ఈ కిడ్నాప్లు జరుగుతున్నాయని చర్చ జరుగుతోంది. రంగారెడ్డి జిల్లా ఇబ్రహీంపట్నం సమీపంలోని కరణంగూడ కాల్పుల ఘటనలో చిక్కుముడి వేయటం లేదు. ఘటనా స్థలంలోనే శ్రీనివాసరెడ్డి చనిపోగా చికిత్స పొందుతూ రాఘవేందర్ రెడ్డి మృతి చెందాడు. తమపై కాల్పులు జరిపిందెవరో తెలియదని చెప్పిన రాఘవేందర్ రెడ్డి అంతలోనే పరిస్థితి విషమించడంతో ప్రాణాలు విడిచాడు. కాల్పుల గురించి తెలుసుకునే లోపే ఆయన చనిపోవడంతో కేసు విచారణ పోలీసులకు సవాల్గా మారింది. దీంతో సాంకేతిక ఆధారాలపైనే దృష్టి సారించిన పోలీసులు మృతుల కాల్ డేటా, సెల్ ఫోన్ సిగ్నల్ ఆధారంగా విచారణ సాగిస్తున్నారు. కాగా కాల్పులకు శ్రీనివాసరెడ్డి వివాదాస్పద భూమి కారణం కాదని భావిస్తున్నారు. పలు వివాదాస్పద భూములను ఇప్పటికే సెటిల్మెంట్ చేసినట్లు గుర్తించిన పోలీసులు గత కొన్ని నెలలుగా ఆయన జోక్యం చేసుకున్న భూ వ్యవహారాలను సైతం ఆరా తీస్తున్నారు. మరోవైపు తన డ్రైవర్ కృష్ణ, హఫీజ్ల పేరు మీద పలు ఆస్తులను శ్రీనివాసరెడ్డి రిజిస్ట్రేషన్ చేసినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. వీరిద్దరూ శ్రీనివాసరెడ్డికి బినామీలుగా వ్యవహరిస్తున్నట్లు తేల్చారు. కృష్ణ, హఫీజ్లతో పాటు పక్క పొలానికి చెందిన మట్టారెడ్డి, ఇతర అనుమానితులను అదుపులోకి తీసుకుని విచారిస్తున్నారు. కాగా ద్విచక్ర వాహనంపై వచ్చిన 2 నిందితులు కాల్పులు జరిపి పారిపోయినట్లు అనుమానిస్తున్నారు. అప్పటికే శ్రీనివాసరెడ్డి, రాఘవేందర్ రెడ్డిని మట్టుబెట్టేందుకు రెక్కీ నిర్వహించి కరణంగూడ ప్రాంతాన్ని అనువైన స్థలంగా దుండగులు ఎంచుకున్నట్లు భావిస్తున్నారు. నిర్మల్ జిల్లాలో మైనర్ బాలిక అత్యాచార ఘటనపై పోలీసుల విచారణ కొనసాగుతోంది. అత్యాచార ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న నిర్మల్ పురపాలక సంఘం వైస్ చైర్మన్ సాజిద్ ఖాన్ను పోలీసులు ఇప్పటికే అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు సమాచారం అందుతోంది.
ఫిబ్రవరి 26న అత్యాచారం ఫోక్సో చట్టం కింద పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. మరోవైపు సాజిద్ ఖాన్ను తెరాస నుంచి సస్పెండ్ చేసినా ఆయనకు రాజకీయ అండలు అలాగే ఉన్నాయని పలువురు ఆరోపిస్తున్నారు. ఈ కారణంగానే కేసు విచారణ జాప్యం జరుగుతోందని విమర్శిస్తున్నారు. తిరుమల తరహాలో యాదాద్రిలో దర్శనాలు కల్పించేందుకు అధికార యంత్రాంగం ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. ఆలయ ఉద్ఘాటన కార్యక్రమం అనంతరం భక్తుల రాక పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఈ పరిస్థితుల్లో బ్రేక్, శీఘ్ర, అతిశీఘ్ర దర్శనాలను అమలు చేసే అవకాశం ఉందా అనే అంశాలపై దృష్టి సారించారు. స్కానింగ్, క్యూఆర్ కోడ్తో పాటు ఆన్లైన్లో టికెట్ల విక్రయాల లాంటి విధానాలను ఈ వారంలో ప్రయోగాత్మకంగా పరిశీలించనున్నారు. కాగా మరోవైపు శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలకు యాదాద్రిలో ఏర్పాట్లు ముమ్మరంగా సాగుతున్నాయి. ఈ నెల 4న ఉత్సవాలు ప్రారంభం కానుండగా శాస్త్రోక్తంగా వేడుకలు జరిపేందుకు ఆలయ మండపంలో యాగశాల సిద్ధమవుతోంది. సికింద్రాబాద్లో విద్యుదాఘాతంతో ఓ కార్మికుడు ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. జవహర్ నగర్ పరిధిలోని ఐకామ్ సంస్థ సమీపంలో ఓ కమాన్ను కూలీలు నిర్మిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో అంజీ అనే కార్మికుడు పనులు చేస్తుండగా విద్యుత్ ప్రమాదానికి గురై అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. ఉక్రెయిన్పై దండయాత్ర చేస్తున్న రష్యా ద్విముఖ వ్యూహాన్ని అమలు చేస్తోంది. ఓవైపు చర్చలు జరుపుతూనే మరోవైపు దాడులు కొనసాగిస్తోంది. ఇవాళ ఇరు దేశాల మధ్య రెండో విడత చర్చలు కొనసాగనుండగా పుతిన్ సేనలు ఉక్రెయిన్ రాజధాని కీవ్లో అర్ధరాత్రి నుంచి వైమానిక దాడులు తిరిగి ప్రారంభించాయి. కెర్సాన్, ఖర్కివ్ నగరాల్లోని దాడులు చేస్తున్నాయి. ఉక్రెయిన్పై రష్యా దాడులు 7వ రోజుకు చేరాయి. గత అర్ధరాత్రి రాజధాని కీవ్పై వైమానిక దాడులతో మాస్కో విరుచుకుపడింది. దీంతో నగరమంతా వైమానిక దాడులను అప్రమత్తం చేసే సైరన్ శబ్దాలతో మోగిపోయింది. దక్షిణ ఉక్రెయిన్లోని కెర్సాన్ నగరంలో రష్యా బలగాలు తిరుగుతున్నట్లు స్థానికులు చెప్పారు. రైల్వే స్టేషన్, ఓడరేవులను గత రాత్రి రష్యా సేనలు తమ ఆధీనంలోకి తీసుకున్నట్లు కెర్సాన్ మేయర్ తెలిపారు. పుతిన్, జెలెన్స్కీ సేనల మధ్య పోరాటం కొనసాగుతోంది. ఉక్రెయిన్ సైనికులతో పాటు పౌరులు ప్రాణాలు కోల్పోయినట్లు కెర్సాన్ మేయర్ చెప్పారు. క్రిమియా నుంచి రష్యా బలగాలు ముందుకు కదులుతున్నాయి. ఖర్కివ్ నగరాన్ని ఆధీనంలోకి తీసుకునేందుకు రష్యా సైనికులు పారాట్రూపర్లు రంగంలోకి దిగినట్లు ఉక్రెయిన్ తెలిపింది. సైరన్లు మోగిన వెంటనే వైమానిక దాడులు మొదలయ్యాయని పేర్కొంది. ఖర్కివ్లోని మిలిటరీ ఆసుపత్రిని లక్ష్యంగా చేసుకుని పారాట్రూపర్లు దాడులు చేశాయన్నారు. పుతిన్ సేనల దాడులను తమ సైనికులు ప్రతిఘటిస్తున్నట్లు ఉక్రెయిన్ తెలిపింది. ఉక్రెయిన్, రష్యా మధ్య నేడు రెండో విడత శాంతి చర్చలు జరగనున్నాయి. గత నెల 27న బెలారస్ సరిహద్దుల్లో జరిగిన తొలి విడత చర్చలు అసంపూర్తిగా ముగిశాయి. ఉక్రెయిన్లో బాంబు దాడిలో మరణించిన కర్ణాటక యువకుడి మృతదేహం దృశ్యాలు వేదనకు గురి చేస్తున్నాయి. ఈ వీడియో ఉక్రెయిన్లో ఉన్న నవీన్ స్నేహితుల వద్దకు చేరగా దాన్ని అతని తల్లిదండ్రులకు పంపారు. కర్ణాటకలోని హవేరీ జిల్లా చలగిరి గ్రామానికి చెందిన నవీన్ కార్కివ్ నేషనల్ మెడికల్ యూనివర్సిటీలో ఫోరెన్సిక్ సైన్సెస్ 4వ సంవత్సరం చదువుతున్నాడు. బంకర్లో తలదాచుకున్న నవీన్ ఆహారం కోసం సూపర్ మార్కెట్కు వెళ్లగా రష్యా క్షిపణి దాడిలో ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. మైసూర్లో చదువుకున్న నవీన్ ఉన్నత విద్య కోసం ఉక్రెయిన్ వెళ్లాడు. నవీన్ తండ్రి గతంలో యుఏఈలోని ఓ ప్రైవేటు కంపెనీలో ఉద్యోగం చేసి ప్రస్తుతం గ్రామంలోనే వ్యవసాయం చేస్తూ జీవనం సాగిస్తున్నారు. ఉక్రెయిన్పై దాడులను రష్యా ఉధృతం చేస్తోన్న కొద్దీ ఆ దేశంపై ఆంక్షలు విధిస్తోన్న దేశాలు, సంస్థల జాబితా పెరుగుతోంది. రష్యా విమానాలకు తమ భూభాగంలోకి అనుమతిని నిషేధిస్తున్నట్లు అమెరికా అధ్యక్షుడు బైడెన్ వెల్లడించారు. తమ మిత్ర దేశాలు విధించిన ఆంక్షలనే తాము విధిస్తున్నట్లు స్పష్టం చేశారు. రష్యాపై మరింత ఒత్తిడి తెచ్చే లక్ష్యంతో రష్యన్ కుబేరుల ఆస్తుల స్తంభన లేదా స్వాధీనం చేసుకోవడంపై దృష్టి సారించామని G7 దేశాలు వెల్లడించాయి. దీనికోసం ఈ 7 దేశాల ఆర్థిక వ్యవస్థల బృందం టాస్క్ ఫోర్స్ను ఏర్పాటు చేస్తుందని అమెరికా ప్రకటించింది. పుతిన్ చుట్టూ ఉన్న శక్తివంతమైన వ్యక్తులపై ఆర్థిక ఆంక్షలే లక్ష్యంగా టాస్క్ ఫోర్స్ ఏర్పాటు చేస్తున్నామని తెలిపింది. ఉక్రెయిన్పై దాడి నేపథ్యంలో రష్యాలో తమ కార్యకలాపాలు నిలిపివేస్తున్నట్లు అమెరికన్ ఏవియేషన్ దిగ్గజం బోయింగ్ తెలిపింది. రష్యాలో తమ ఉత్పత్తుల విక్రయాలు నిలిపివేస్తున్నట్లు యాపిల్ సంస్థ తెలిపింది. గత వారం నుంచే రష్యాకు ఎగుమతులు నిలిపివేశామని యాపిల్ పేర్కొంది. రష్యా దండయాత్రతో ఉక్కిరిబిక్కిరవుతున్న ఉక్రెయిన్కు భారత్ మానవతా సాయాన్ని అందిస్తోంది. ఓవైపు ఉక్రెయిన్లో చిక్కుకున్న భారతీయులను ఆపరేషన్ గంగాలో భాగంగా ప్రత్యేక విమానాల్లో స్వదేశానికి రప్పిస్తూనే మరోవైపు ఆ దేశానికి మానవతా సాయం అందిస్తోంది. భారత వైమానిక దళ విమానాల్లో గాయపడిన ఉక్రెయిన్ల కోసం
ఔషధాలు, వైద్య పరికరాలు పంపుతోంది. వీటితో పాటు సౌర దీపాలు, తాగునీటి ట్యాంకులు, నిద్రించే చాపలు, దుప్పట్లను అందజేస్తోంది. ఉక్రెయిన్కు కంటి రక్షణ సామాగ్రి, సర్జికల్ గ్లౌస్ పంపేందుకు భారత్ ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. కచ్చా బాదం పాటతో ఓవర్ నైట్ స్టార్గా మారిన పశ్చిమ బంగాల్కు చెందిన బుబన్ రోడ్డు ప్రమాదంలో గాయపడ్డారు. కచ్చా బాదం పాటతో వచ్చిన రెమ్యునరేషన్తో బుబన్ సెకండ్ హ్యాండ్ కారు కొనుక్కున్నారు. స్వయంగా తానే కారు నేర్చుకునే క్రమంలో ప్రమాదానికి గురయ్యారు. ఛాతీలో బలమైన గాయం కావడం వల్ల కుటుంబ సభ్యులు ఆయన్ను ఆసుపత్రిలో చేర్చారు. ప్రస్తుతం బుబన్ ఆరోగ్య పరిస్థితి నిలకడగానే ఉన్నట్లు సమాచారం. ఆయన త్వరగా కోలుకోవాలని నెటిజన్లు కోరుకుంటున్నారు. నీలోఫర్లో చనిపోయింది ఒక చిన్నారి మాత్రమేనని, ఇద్దరు కాదని ఆసుపత్రి సూపరింటెండెంట్ మురళీకృష్ణ తెలిపారు. ఈ నెల 28వ తేదీన చిన్నారిని నాగర్ కర్నూలు నుంచి ఇక్కడికి తీసుకొని వచ్చారు. 7వ నెలలో 1 కేజీ బరువుతో పసికందు పుట్టిందన్నారు. ఈ రోజు తెల్లవారుజామున 6 గంటల సమయంలో మృతి చెందిందని, ఈ వ్యాధితో బాధపడుతున్న చిన్నారులకు లోపల అవయవాలు ఎదుగుదల ఉండదన్నారు. వైద్యుల నిర్లక్ష్యం వల్లే పసికందు చనిపోయిందని వస్తున్న వార్తలను సూపరింటెండెంట్ ఖండించారు. అనేది 50% కంటే ఎక్కువ మార్టాలిటీ ఉంటుంది 1 కేజీ బేబీస్లో. యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఈ ప్రైమరీ కండిషన్ వలన ఏంటంటే బేబీ అట్లా కాంప్లికేషన్స్ అయింది, ప్రాబ్లం అయింది. దానికి కొంచెం పేరెంట్స్ డిస్టర్బ్ అయ్యారు, ఇట్లా జరిగేందుకు. అంతేగాని యాక్చువల్గా బేసిక్లీ బేబీ ప్రిమెచ్యూర్ బేబీ 1 కేజీ బేబీ కాబట్టి ఇటువంటి ప్రాబ్లం అయింది. పొద్దున వాళ్ళని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి కౌన్సిలింగ్ చేసి పంపిస్తున్నాం.